I'm very happy that Sri Harihara Mahadevan has joined us this morning. Swetha Sudhakar will join us a little later because she's in another meeting. Harihara Mahadevan is a very good friend for many years. A very quiet, unassuming person. He brings with him a lot of industry experience as an employee. And when he got on to training and mentoring, traveling worldwide, he has also worked with industries and therefore brings a whole lot of, quality kinds of aspects to training and mentoring. I think the advantage that he has is his learning of our culture and our various nuances of spiritualism as well. So in him, you will find a whole lot of values of the culture being adapted so effectively to the Western concepts in management, which we normally teach in the industries. Sri Harihara Mahadevan is very, very popular in the TV channels in India earlier and now in the USA, sharing a whole lot of ideas with many. He has authored a book. I'm going to request him to put in the channel details in the WhatsApp, in the chat space. I should tell you that this has been a month-long program, twice a day for 90 minutes. And not many people are able to join every day. However, the YouTube channel has been started and launched yesterday by RI President Shekhar Mehta for 21-22. We believe that having a repository of all these learnings can be available worldwide for people to draw upon. We are extremely happy that Sri Harihara Mahadevan has contributed to this meaningful learning for many years to come. And his topic is very interesting because he is not a person who blames anybody for any decision. And I'm very happy that he's here today with us to share his thoughts on my life, my accountability. Sri Harihara Mahadevan for all of us. Sir? Good morning to all of you. Sri Gurubhyo Namaha. Thank you, Madam Vasanthi Ranganathan, for the nice opportunity. You are my mentor. When I was in trouble in 1996, you are the person who lifted me up through the training program. I cannot forget. Gratefulness in this world is normally forgotten, but I still remember your helping hand in those days. You gave me a lot of platform in my life, and this is one. Thank you very much. Thank you for the Rotary organization. Let me start my session. The topic given to me was my life, my accountability. I am that I am. That will be the motto for everybody. How? We will see through the course of this program. We should be the best version of ourselves. Be the best version of you. How? Well, all of us are after success. But how will you define success? What is success? Is it because of the money we are earning? It is because of the small house we are able to build in? It is because of the VIP stature we get in the society? It is because of the big house we are building? It is because of the people we are able to control? It is because of the Navaratnas we are able to inherit in our life? It is because of these degrees or other accolades we are able to get? It is because of the imported cars we are riding? It is because of the foreign travel we are able to make?
It is because of the marriage for our daughters or sons we are able to celebrate. We are able to get along people behind us. Are all these only required? A big no to all these questions. Complete soul satisfaction is only success. It is not all this we have talked about. That won't give you soul satisfaction. Complete soul satisfaction is the only success. How? This is given by the hexagonal growth. One is physical health. Second is mental health. Third is family health. Fourth is financial health. Fifth is social health. Sixth is spiritual health. If you are able to have accountability for all these six, then our soul will be satisfied. We are able to get soul satisfaction. I am going to share a small anecdote. Yes, farmer, he will get up very early in the morning, get all the vegetables and the fruits cultivated in his garden, and take them all to the next village market, and he will sell everything by around 12:30 normally, and used to come to his family, get the nice food served by his wife lovingly. That was his routine. But on that particular day, he was not able to sell even after 1:30, and he decided not to go without selling. So he waited up to 1:45, and then he was about to start. He could not go to his family because he was very hungry, and his hunger prevented him from going to go for getting the food served by his wife. So he was searching for a roadside restaurant. There was only an owner in the roadside restaurant. Asked him, "Have you got anything which can quench my hunger?" The owner said, "You have come very late. Anyhow, I got only vadas for your hunger. Will you like vadas? Anything I will like because I am very hungry." So the owner of the restaurant gave vadas. First vada, second vada, third, fourth, fifth, sixth. His hunger could not be quenched. At the seventh vada only, his hunger was quenched. Then the farmer told him, "Yes, I am free from my hunger. How much I have to pay?" The owner said, 70 rupees. 70? Yes, sir. You have had 7 vadas. Each will cost 10 rupees. So 7 into 10, 70. No. What question did I ask you? I asked you whether the vada will quench my hunger. You said yes. Only the 7th vada has only quenched my hunger. I can pay only for the 7th vada. There was a quarrel between the farmer and the restaurant owner. Let us not be in that quarrel. Let us come back to our subject. The 7th vada here is the soul satisfaction. This 7th vada cannot come all on a sudden. All the 6 vadas were responsible. Same thing. All these 6 vadas, physical health, mental health, family health, financial health, social health, spiritual health, all these health are only responsible for this soul satisfaction. And when you are able to have control for all these six vadas or the 6 health, then we can be rest assured that our soul satisfaction will be achieved. How? What is your goal in all these 6 areas? Are you having accountability for these 6 areas? We are seeing a big house, beautiful house. We have built this beautiful house, but how many of us are able to live beautifully in this house? A big no for this question. How many of us are able to live beautifully in this house built by us? How many of us are able to live happily with the house built by God for all of us, our body and mind? A big no. Why? There is a curse for each one of us. There is a curse. What is the curse? At the young age, we have got more time and more energy, but money not much.
we were depending upon our parents. When we reached the middle age, we had enough money and enough energy. But we say that, or it is a fashion to say that we don't have time. When we reach the old age, we had enough time, enough money, but not energy. At that time only we were able to tell, I have not spent enough for my body, for my mind, for my physical wellness and mental wellness. This is a curse of every human being. Kankataparam Surya Namaskar. So we were able to feel only at the later stage. Old age is a bank account. Whatever we are going to put now, that alone will come in the old age. If you are able to put everything at the younger age, not only the money, but the good health, then our accountability will be good. And it is not too late. And even now we can do that and spend enough time for your health, physical health. If you are able to allot 1 hour for your body, it will take care of the entire 24 hours for you. So that is the ground rule. So take care of your health for 1 hour per day. It may be walking, it may be jogging, it may be swimming, it may be skipping, whatever you are able to do. Spend 1 hour, not continuously, at least in intervals also. So that is the way by which this human curse can be overcome. Physical health can be done. And we have to do a lot of exercises, I told you, 1 hour. And hygiene should be followed. Hygienic food, hygienic atmosphere, we have to live. We have to control our tongue. The tongue should not control us. We should control our tongue. We should maintain a trim body. And there is a word called bhogam. Bhogam is whatever you have earned in your life. We have to enjoy that in your life. That is bhogam. It is one of the 16 fortunes given by your ancestors. Bhogam. No intoxication. Intoxication is not only your liquor or drugs, but even our WhatsApp or our social media. That should not control you. You have to control them. So this will maintain our good health. So that is the first vada, physical health. Second vada is intelligence and intellect. And we always think about intelligence, but more than intelligence, there is a term called intellect. That is buddhi, as we call in Sanskrit. Intellect should guide us. People may be intelligent, but the intellect may not be there. It will be absent. So intellect should guide us in all our life. It should guide us properly towards the goal we are going to achieve. So this accountability for our intellect, we should use our intellect. That is the second thing. How? We have to learn a lot of things through our experience, update ourselves, and apply whatever learned in our life. Share those learnings to all of us. And practical wisdom we should have. And introspection every day you have to make. That will enrich our intellect. So that is the second vada, or your mental wellness. Third is your family wellness. How many of us are able to allot time for our family? A big no. Quality time we have to spend with our family, with our spouse, with our children. And there should be a give and take. There should be empathetic attitude. No comparison. And everybody is good. Everybody is unique. There is a CCTV in our house. Our children are our CCTV. Or our elders are our CCTV. And we should behave properly in front of them, especially couple. And there should be the word of appreciation for the job done by our spouse. So in this way, this family health, we are accountable, and we should try our efforts to have this family health. Then your finance, it is a basis. It is the, even though I have told this as the fourth vada, this is the basis. Without that, nobody will respect you, including your husband or wife. So financial health, that you have to earn through normal means, through ethical means. We can save, but we should not be miserly. And we have to take risk. Risk should be like risk. Without proper risk, we cannot come up in our life. We should not hesitate to take risk. And financial discipline we should have. Whatever you have earned, we have to invest them properly so that we should be having money for our future.
and we should have long-term plan, and we should have perseverance. We should not do only hard work. We should do only smart work. It is not the number of hours you are putting in your office or in your business. How smart you are working, that is very, very important. That is for your financial health, the most important wealth, because it is the basis for all others. If you don't have any finance, then nothing will be useful. So then the fifth vada is called your social wealth. How we are respectable in the society. 1 plus 1 is normally 2, but in social health, it will be 11 or sometimes even 111. And we should not only be human, we should be humane. The human qualities we should inculcate. And we should help to the maximum to the others. If I am working for a company, I am helping only one family, but you are having a business, you're an entrepreneur, you can help a lot of families. That entrepreneurship, that spirit should come in all of us. So that humane attitude we should inculcate. And there is a thing called PR and publicity. And public relations and publicity both should be there in social wellness. And we should have these leadership qualities. We should set an example for others. Individual leadership. That is very, very important. And then we have to build the proper image. The image building is very, very important through our action, through our example, through our being as a role model for others, and broad-mindedness. All these will contribute for this social wellness. We should inculcate this, and we should be accountable for our social wellness, because we are all our social beings. Man is a social animal. He cannot live in isolation. No man is an island. So we have to remember this, do something for the society, and society will give back to you also. The last but not the least is your spiritual wellness, your spiritual health. So we should have positive vibration around us. And we have to spend time daily, at least 10 minutes for us. For us, all others were doing for our other wellness, spiritual wellness is only for ourselves. Spend time at least 10-15 minutes for self-introspection and make some motivation or some kind of self-motivation through meditation. Medication will not help, but meditation can cure a lot of diseases, lot of ailments. So we have to have this inward look. And if we have this inward look, and we will go into a tendency where, so what next? What will happen? Nothing can harm me. That kind of tendency, that kind of mentality you will develop if you have this inward look. And we should be having a distinction between religion versus spirituality. Religion is, I'm a Hindu, I'm a Christian, I'm a Muslim, I'm a Sikh. But whereas spiritual is, I am not the body, I am not the mind, I am the soul. That is the ultimate. We should move towards that spiritual. In spiritual, and we think all of this, as our speaker was telling initially, Vasudeva Kudumbakam. That is our Hindu way of life. So that spiritual wellness will make us one among the children of God, and that will be attained by your meditation. For that, you have to have a right guru. That guru will guide you properly so that you can reach the destination. If you have this spiritual wellness, then that is the ultimate. But don't think that we can do only at the retirement age or after 60. You can start even now. So that's spiritual wellness. So if you have all these 6 wellness, then the soul satisfaction is ours. We are accountable for all these 6, and ultimately the social wellness will be there with us. And initially we are like this only. Each are fragmented, not with integrated approach. And when we are making slow accountability in all these 6 areas, then what will happen is it will become like this, and it will move like this. The aim is this. This is the most important, the final approach, the final state of mind we are aiming at. For this, if you are doing this, all these 6 wellness, we will attain this. That is the purpose of our life. That is called your I am,
that I am. And every one of us should strive to attain this state called I am that I am. Any more questions you can ask? And I have not exceeded my time, I think, I'm sure. Any questions you can ask, otherwise I leave the floor to the organizer. Sir, you have not exceeded time. And, when you mention start now, don't wait for, crossing 60 and all that. Can you explain better? Can somebody start being value-based and spiritual when they are 3 years old or 2 years old? Is that possible? Age is not the criteria. And many of us, we think that even going for walking is only after 50 or 60. People think that health should be cared only not during the initial stage. Everyone in today's context, because of this this present lifestyle, even at the age of 30, we are getting BP or sugar or cholesterol. That should first thing your physical health. Many of us in the process of getting money, earning money, we are neglecting our health. That is given to the back seat. That should not be done. First is physical health. That is the basis, that is the foundation. Without that, what we will do? I was telling about Boham. I can still explain that. Boham is, I told you, whatever you have earned in our life, we should be able to enjoy. There is a person who is very, very rich. He is celebrating his daughter's marriage in a big marriage hall, around 2,000 seated capacity. And 64 dishes served in the banana leaf, six seats, and he was looking around. Go to one of the banana leaves and then sit in that chair and take one sweet badam halwa. Suddenly, a bangled hand comes and then hold on his right hand. Who gave this banana leaf to you? You have got a separate leaf. Please come there. You have got your food specially prepared for you. Don't eat like this. He was celebrating his daughter's marriage. Lot of people are eating that dish, all these sweet dishes and tasty dishes, but he was not able to enjoy because he was not taking care of his health. This is only a tip of the iceberg. We should remember this. At the age of when we are able to take care of our health, even at 30s, then we will not feel later. So that Kankataparam Surya Namaskaram should not. That's what Bhogam I told. And same thing, spiritual is not something which should be at the end of your fag end of your life. It should be coming, because when you are spiritually strong, your productivity will be also very high. That is proved by pranic healing, where I am one of the certified Argatic yogi by Pranic Healing Foundation. There, our master says that if you are spiritually strong, your productivity in your areas, you will excel in your area. So spirituality is not something which should be done at the end of or fag end of our life. It should be done at the early stage also. So if you are able to have this balance in all these 6 areas, balance the 6 fields of our life, then accountability will be good. Our happiness and our peace will be ours. Thank you. Thank you very much. I just wanted to say that true inclusion is when you integrate them with you, not seclude them and put them in a separate club. That's all I wanted to say. I think that is very meaningful. Yes. So I just wanted to say that. Thank you, Vidya. Thank you. It first entered my head also. This is why collective thinking is important. Thank you, Vidya. Thank you. Right. Vidya, I agree with you that they must not be having an exclusive club. They must join the mainstream. I don't know if you remember earlier when the ladies were admitted into Rotary in 1987 or sorry, 1988. I'm not very sure. It was not an exclusive ladies club. It was what you say, mainly, mainly a ladies club, and there were men also. In fact, the ratio was almost 50-50. But today you find in our own district, we are having exclusive women's club. At least 5 or 6 clubs, I know that they're all exclusive women's club. They don't, not that they don't admit men, they don't even take their application. Right? So
It will take some time, to really come into the mainstream. But at least Rotary, or at least we have now taken the initiative of admitting them and forming an exclusive club for the third sex. That's a good development. That's what I feel. And Yeah. to use If I'm allowed to kind of rebut what you say, my club, Rotary Club of Madras Temple City, was formed when women. Yes, and we are a 50% club constitutionally. Till today, we remain and we are thriving. So I think we should learn from our mistakes we did with I totally the agree women. with you. Yeah. In fact, the Temple City is the first club in District 323 at that point of time, which was mainly women's club. And of course, our past district governor Rekha was our first women president outside the USA. It's very fantastic. Governor. So no, she was also the first lady president outside America. So that was in 1987. Yeah, I didn't think none of you would have joined Rotary by that time. I am there since 1986. So that is the thing. Anyway, coming back to our first speaker of this morning, Hariharan sir, I think it was a fantastic exposition. I was not able to hear it fully, but this is a lovely subject, and I'm happy that you are with us. And another area, a varied area, which Vidyarthi has been concentrating on, not just exclusively on certain fixed verticals. We have had varied topics and excellent erudite speakers like you. Thank you, sir, for spending your a weekday morning for almost an hour with us. We are really fortunate to have had with us this morning. Thank you, sir. Thank you. And we will come back to you, Mahadevan sir, for many other requests. It is my pleasure. And Swetha is already here. My opinion also on Vidya, see what Vidya shared. India voting rights was given to women and men at the same time. Rotary to form a women's club itself took ages. And exclusive form பண்ணும்போது, sometimes what happens is you are able to share and define how you want to take it forward. Anyway, I think the individuals will be able to take a better decision, but I do welcome the idea of Vidya in being inclusive. I'm going to request a collection of photos we have put together by the tech team, 2 photographs as a background on the side while Swetha is speaking to us. Swetha is very, very special to me because she has been bold enough to share her challenges in public, and that is not very Indian anyway. இந்தியால எல்லாம் வீட்டுள்ளேயே எல்லாத்தையும் வச்சுப்போம், நிறைய வெளியில பேசக்கூட கூடாதுன்னு ஒரு டபு இருக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிற ஒரு கல்ச்சர்ல இருந்து Swetha மாதிரி ஒரு person is a pioneer and a role model, and I should thank Vidya for having gotten us Swetha. And Swetha to start talking about how she, her topic is being and becoming. நம்ம நிறைய பேர் கடவுள் உயிர் கொடுத்துறாரு, உயிரோட இருக்கோம். What we do with our life is in my hand. Our hand ன்னு கூட சொல்ல மாட்டேன். நான் என் வாழ்க்கையை தான் அழகா பண்ணினா அதுக்கு நான் காரணம். அது மாதிரி Swetha மேம் ரொம்ப அழகா பண்ணிருக்கிறாங்க. So over to Swetha Sudhakar. Hello ma'am. Hi, welcome Swetha. Hello ma'am. Very good morning. Very good morning. Very good morning. பேசுங்க. Welcome madam. Welcome. என் பேர் நான் தமிழ்ல தான் பேச போறேன். Very good. நல்லா பேசணும், தமிழ்லயே பேசணும். ஆமா. வணக்கம், என் பேர் Swetha Sudhakar. I am a social activist and a writer. அது இல்லாம நான் சாதிக்க பிறந்தவர்களின் சமூக அமைப்பு அப்படின்ற ஒரு அமைப்போடைய ஃபவுண்டர் அண்ட் CEO. எல்லாருக்கும் நிறைய கனவுகள் இருக்கும். நான் ஒரு 3ஆம் பாலினமா இந்த சொசைட்டில வாழ்றதுக்கான நிறைய கனவுகள் எனக்குள்ள இருக்கு. நான் ஒரு சிங்கிள் மதர் சில்ட்ரன். இது வரைக்குமே நிறைய விஷயங்கள் எல்லாருமே சொசைட்டில எப்படி வாழணும், எப்படி இருக்கணும் அப்படின்லாம் நிறைய கனவுகளோட இருப்பாங்க. நான் ஒரு சமூகம் சார்ந்த பணிகள்ல வேலை செய்யும் போது எனக்கான அங்கீகாரம், அடையாளம், கௌரவம் எதுவும் கிடைக்கல. ஏன் அப்படின்னா அங்க ஒதுக்குதலும் கரைப்படுத்தலும் டிஸ்கிரிமினேஷன்ஸ் நிறைய இருந்துச்சு. அதனாலதான் நான் 2013ல
என்னுடைய நான் ஒரு அமைப்பு ஆரம்பிக்கணும், அந்த அமைப்பு வந்து மக்களுக்கான பணிகளை வந்து செய்யணும் அப்படின்றதுக்காக நான் வந்து சாதிக்க பிறந்தவர்களின் சமூக அமைப்புன்ற அமைப்பை வந்து 2013 நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன். ஒர்க்கிங் ஃபார் எஜுகேஷன், எம்ப்ளாய்மெண்ட், எம்பவர்மெண்ட்டுக்காக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். கிட்டத்தட்ட 100க்கும் மேற்பட்ட திருநங்கைகளுக்கு வேலை வாங்கி கொடுத்துருக்கேன். அதுல சக்சஸும் சந்திச்சிருக்கிறேன், அதுல ஃபெயிலியரையும் பார்த்திருக்கிறேன். இன்னுமே இப்ப சில பேர் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. ஒரு 40க்கும் மேற்பட்ட திருநங்கைகளை வந்து படிக்க வச்சிருக்கிறேன். அது படிப்பு அப்படின்னா டிஸ்கண்டினியூ ஆனவங்களுக்கு வந்து எஜுகேஷன் சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறேன். அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் ஏன் பண்றோம் அப்படின்னா, ஆஸ் எ எம்பவர் டிரான்ஸ் மத்தவங்களுக்கு ஒரு ரோல் மாடலா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான். என்னை பத்தி வந்து நிறைய பேர் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, உன்னை வந்து எப்படி பண்ண முடியும், கரெக்டா பண்றியா அப்படிலாம் கேட்பாங்க. பட் என் மனசுக்கு, என் ஆத்ம திருப்திக்கு நான் பண்ற சோசியல் ஒர்க் என் சமூகத்தை வந்து அப்கமிங்ல கொண்டு வரணுன்றதுக்காக நான் செஞ்சுன்னு வரேன். ஏப்ரல் 15 வந்து தேசிய திருநங்கை தினம். இந்தியாவிலே திருநங்கைகளுக்காக ஒரு விருது வழங்கும் விழாவை நாங்க தான் இந்தியாவிலே ஸ்டார்ட் பண்ணின்னு வரோம். இது வரைக்கும் 147 டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் நாங்க ரெகக்னைஸ் பண்ணிருக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாம திருநங்கைகள் பத்தின புரிதல் வந்து பொதுமக்களுக்கு, உங்களை மாதிரி இருக்கிற மெயின் ஸ்ட்ரீமுக்கு வந்து எப்படி போகணுன்றதுக்காக இந்தியாவிலே திருநங்கைகளுக்கான எக்ஸ்க்ளூசிவா திருநங்கைகளுடைய டிரான்ஸ் கேலண்டர் நாங்க தான் ஒவ்வொரு வருஷமும் லான்ச் பண்ணி வரோம். திருநங்கைகள் பத்தின புரிதல் வந்து இவ்வளவு பேர் சாதிச்சிருக்காங்க, இவ்வளவு பேர் படிச்சிருக்காங்க, இவ்வளவு பேர் திறமை உள்ள இருக்கிறாங்கன்ட்டு. நிறைய பேர் வந்து திருநங்கைகளுக்கு உதவணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடி டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ்னா யாரு, அவங்களுடைய பயாலஜிக்கல் எப்படி, அவங்க எப்படி வளர்றாங்க அப்படின்ற ஒரு பேசிக் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கூட இல்லாம, புரிதல் தான் மனிதனுடைய வாழ்க்கைன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு புரிதல் வந்து கம்மியா இருக்கிறதுனாலதான் நிறைய பேர் வந்து உதவுவதற்கான முன்வருதை வந்து கொஞ்சம் குறைவா இருக்கு. பட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து நம்ம எல்லார்கிட்டையும் போய் தேடி 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 கேட்கறத விட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை எப்படி உருவாக்கலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் நாங்களே உருவாக்கணும். ஏன்னா திருநங்கைகள் வந்து பேசிக்கா வந்து கலையில வந்து ரொம்ப இன்வால்வ்மெண்ட், இந்த டான்ஸ், டிராமா, ஃபேஷன் ஷோ, அதெல்லாம் இன்வால்வ்மெண்ட், அதுல முக்கியத்துவம் இருக்கிறதுனால நிறைய பேர் வந்து இதெல்லாம் பண்ணும், அவங்க இது பண்ணலாம் அப்படின்லாம் நினைக்கிறாங்க. பட் அதையே நான் ஒரு பெரிய இதுவா இருந்துட்டு எவ்ரி இயர் மிஸ் தமிழ்நாடு டிரான்ஸ்பின் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் ஒண்ணு பண்ணிட்டு வரேன். அது மூலியமா வர திருநங்கைகளை 13 பேர் செலக்ட் பண்ணி நான் அடாப்ட் பண்ணின்னு ஒரு வருஷத்துக்காக அவங்களுக்கு வந்து எஜுகேஷன், எம்ப்ளாய்மெண்ட், எம்பவர்மெண்ட் பண்ணிட்டு வரேன். இதெல்லாம் ஏன் பண்றோம் அப்படின்னா, நாங்களாகவே இருக்க விரும்புறோம். எங்களுக்கான தேவைகள் மற்றவர்களிடம் கிடைக்கல அப்படின்னா அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ உருவாக்குற இடத்துல நாங்களே இருக்கணும்ன்றதுக்காக தான் பவுண்டவின் மூலியமா ஓனா டிடிபி சென்டர் வச்சிருக்கோம். ஜெராக்ஸ், ப்ரௌசிங் அந்த மாதிரி வச்சிருக்கோம். ஒரு 10-12 மிஷின் வச்சு டெய்லரிங் கிளாஸ் வந்து எவ்ரி 6 மந்த் வந்து நான் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இந்த கோவிட் வந்து நிறைய பேருக்கு ஒரு நல்ல பாடத்தை கத்து கொடுத்துருக்கு. மனுஷனா பாருங்க அப்படின்ட்டு. கோவிட் 192 குடும்பங்களுக்கு 47 நாள் சமைச்சு கொடுத்துருக்கோம் டிரான்ஸ் கிச்சன் மூலியமா. அது மூலியமா நிறைய சப்போர்ட், நிறைய ஆதரவு எங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கு. அது கூடவே டிரான்ஸ் கிச்சன் ஆரம்பிச்சு, ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த கோவிட்ல வந்து வாழ்வாதாரன்றது ரொம்ப கேள்விக்குறியா ஆயிடுச்சு. அது ஏழை, பணக்காரன், பிச்சைக்காரன் அப்படின்லாம் இல்லாம எல்லாருக்குமே வந்து காசுன்ற ஒரு விஷயம், ஹியூமன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த வந்து கொண்டு போயிருக்கு. சோ அதன் அடிப்படையில நாங்க வந்து என்ன பண்ணோம்னா டிரான்ஸ் கிச்சன் ஒண்ணு ஆரம்பிச்சு இப்ப டெய்லியுமே ஒரு 20 பேர் வந்து எங்க கிச்சன்ல வந்து டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் வந்து சாப்பிடுறாங்க. அது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. ஏன்னா உணவுன்றது வயிற்றுக்கு வந்து கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அவன் வயிறு சாப்பிடும் போது அவனுடைய மனசு குளிர்ச்சு அப்படின்னா அவனும் நல்லா இருப்பான், மற்றவங்களும் நல்லா இருப்பாங்கன்றது கடவுளுடைய ஒரு அனுகிரகம் அப்படின்னு சொல்லலாம். நிறைய லைவ்லிஹுட் ப்ரோக்ராம் நாங்க இப்ப பண்ணிட்டு இருக்கோம். டெய்லரிங் பண்றோம், டிரைவிங் கிளாஸ் பண்றோம், பேக் பண்றோம். பேக் பண்ணிட்டு இப்ப அடையார் கேன்சர் ட்ரஸ்ட்ல பன்னு வந்து சப்ளை பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயங்கள், சோப் மேக்கிங் பண்றோம். இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயங்கள் எல்லாமே பண்ணி அதை எஸ்டாப்ளிஷன் பண்றதுக்கான சஸ்டைனபிலிட்டி சப்போர்ட் எங்க கிட்ட கிடையாது. இது வரைக்கும் நான் எந்த கவர்மெண்ட் ப்ராஜெக்டும் என்னோட ஆர்கனைசேஷனுக்கு வாங்கினது இல்லை. நிறைய இண்டிவிஜுவல் டோனர் சப்போர்ட்டர்ஸ் தான். ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஃபார் மும்பை டாடா இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல நான் ட்ரைனிங் ஆஃபீஸரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். நான் எம்ஏ சோசியாலஜி படிச்சிருக்கேன், கரஸ்பாண்டன்ஸ்ல தான் படிச்சேன். இது வரைக்குமே வந்து நிறைய பேர் வந்து
தான் வளரணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க. எனக்கு அந்த மனசுல அப்படி கிடையாது. என்னோட இருக்கிறவங்கள சேர்ந்து மத்தவங்களே வளர்க்கணும் அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன். நான் மட்டும் வளரணும்னு நினைச்சிருந்தேன் அப்படின்னா நான் எப்பவுமே பிரபலம் ஆயிருப்பேன். பட் நான் இன்னைக்குமே வந்து எல்லாருடைய வீட்லயும் எல்லாரும் தட்டுல வச்சு சாப்பிட்டுட்டு பிளேட்டை கழுவி வச்சுட்டு மறுநாள் அந்த தட்டை யூஸ் பண்ணுவாங்களே, அந்த மாதிரி ஒரு நபரா, அந்த மாதிரி ஒரு மனுஷனா இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக தான் என்னுடைய ரோல், என்னுடைய கோல் எப்படி வந்து தொலைநோக்கு பார்வையா என்னை யார் இந்த கம்யூனிட்டி, என்னோட டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் கம்யூனிட்டி யாரு என்னை தேடி வந்து எனக்கு இந்த உதவி பண்ணுங்க, இந்த சப்போர்ட் பண்ணுங்கன்னு கேக்குறாங்களோ, அது 100% என்னால ஃபுல் பிளட்ஜா என்னால பண்ணி மேல கொண்டு வர முடியும். எல்லாருமே எல்லாரும் வேலையும் செய்யலாம், எல்லாருமே எல்லாமே பண்ணலாம். ஆனா சில பேர் வேலை செய்யும் போது ஒரு சர்டன் பீரியடுக்கு அப்புறம் காணாம போயிடுவாங்க. நான் அப்படியே இருக்க விரும்பல. சோ நான் பண்ற வேலை மற்றவர்களுக்கு ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா இருக்கணும். என்ன பார்த்து டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் இப்படியும் இருக்கலாம், இப்படியும் வாழலாம் அப்படின்றது சொல்ல முடியும். என்னை பத்தி ஒரு புக்கும் எழுதியிருக்காங்க, ஆணின் அகிம்சை பெண்ணின் இம்சைன்னு சொல்லிட்டு என்னுடைய வாழ்க்கை வரலாறு. இது வரைக்குமே நான் வந்து நிறைய விருதுகள், நிறைய அவார்ட், கிரெடிட்ஸ் எல்லாம் வாங்கிக்கிறேன். ஆனா இது வரைக்குமே நான் வந்து நான் ஒரு திருநங்கை அப்படின்ட்டு எங்க அம்மா கிட்ட நான் இது வரைக்கும் சொன்னது கிடையாது. ஆனா டே டு டே லைஃப்ல நான் சந்தோஷமா ஹாப்பியா தான் எங்க அம்மா கூட டிராவல் பண்றேன். நானும் எங்க அம்மாவும் மட்டும் தான் இருக்கிறோம். அம்மாவுக்கு உண்டான சந்தோஷம் பெத்தவங்க வந்து ஒரு புள்ளை எப்படி ஏத்துப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கு. இன்னுமே எங்க வீட்டுல அக்செப்டன்ஸ் பண்ணல. பட் அதுக்காக நான் தோய்ந்து போடல. நான் என் பண்ற வேலையே நான் பண்ணிட்டு தான் இருக்கிறேன். அது சேம் டைம் நிறைய ஒரு சின்ன அவார்டு வாங்கினா, அம்மா இது நான் இந்த அவார்டு வாங்கியிருக்கிறேன் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க. பட் நான் நிறைய அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கிறேன். இந்த வருஷமே கிட்டத்தட்ட ஒரு 10-12 அவார்ட்ஸ் வாங்கியிருக்கிறேன். ஆனா எந்த விருதுமே என்னோட பெத்தவங்களுக்கு தெரியாது, எங்க அம்மாக்கு. சோ இதுதான் எங்க ஆபீஸ் ரூமு. ஃபுல்லாவே அவார்ட்ஸ் இருக்கும், கிரெடிட்ஸ் இருக்கும். நிறைய பேர் வந்து என்னை பார்த்துட்டு என்ன இப்படி எல்லாம் இவ்வளவு வச்சிருக்கீங்களே அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. பட் நான் சமூகத்துக்காக, என் கம்யூனிட்டிக்காக நான் வாழறேன், ஒர்க் பண்றேன் அப்படின்றது போது எனக்கான தேவைக்கு எனக்கான சப்போர்ட் வந்து கிடைக்கிறது கம்மியா இருந்தாலும் நான் பண்ற விஷயம் பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன். சோ இப்போ கூட வந்து ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் சென்னையில எக்ஸ்க்ளூசிவா. அதே மாதிரி ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் வந்து கிச்சன், நிறைய பேர் வந்து சமைப்பாங்க திருநங்கைகள்ல, அதனால ஒரு சின்ன ஸ்மால் கிச்சன் ஒண்ணு ஆரம்பிக்கலாம்னு ரெண்டுமே பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இது எல்லாமே சஸ்டெயினா எடுத்துன்னு போறதுக்கான வழி இருக்கு. ஏதோ ஒன் டைம் ஆன் பண்ணோம், ஒன் டைம் பிளான் பண்ணோம் அப்படின்னு இல்லாம ஒரு சஸ்டெயினபிலிட்டியா எடுத்துன்னு போகணும் அப்படின்றதுக்காக மட்டுமே வந்து வேலை பண்ணணும் அப்படின்னு மட்டும் இருக்கிறோம். இது கூடவே வந்து நிறைய பேருக்கு வந்து திருநங்கைகள் வந்து பத்தின விழிப்புணர்வுகள் வந்து நிறைய காலேஜஸ், ஸ்கூல்ல எல்லாம் போய் நான் பேசுவேன். ஏன் அப்படின்னா 3ஆம் பாலினம் பத்தி எல்லாரும் ஒரு குழந்தை வந்து ஒரு கணவன் மனைவி வந்து கல்யாணம் பண்ணி ஒரு இன்டர்கோர்ஸ் செக்ஷுவல் கான்டாக்ட் வச்சு அவங்களுக்கு ஒரு பையனும் ஒரு பொண்ணும் ஒரு குழந்தை பிறக்குது அப்படின்னா, அந்த குழந்தை 12 வயசுலயோ 13 வயசுல ஏஜ் அட்டன் பண்ணுது அப்படின்னா, அந்த குழந்தை 16, 17, 18 வயசுல ஐ எம் அ கேர்ள், ஐ எம் அ பாய் அப்படின்னு ஒரு கட்ஸா சொல்லுது அப்படின்னா, அதே மாதிரிதான் நாங்களும் பிறந்து நாங்களும் வளர்றோம். சின்ன வயசுல வளரும் போது எங்களுக்கு உடான்றக்கான பெண்மை அதிகமா இருக்கிறதுனாலதான் நாங்க வந்து ஒரு பெண் தன்மை கொண்ட ஆண்மகனா சின்ன வயசுல இருந்து வளர்ந்துதான் அதுக்கப்புறம் என் ஜெண்டர் என்ன, நான் யாரு அப்படின்னு எனக்கு புரிஞ்சதுனாலதான் நாங்க வந்து இன்னைக்கு 3ஆம் பாலினமா இருக்கிறோம். இந்த புரிதல் எவ்வளவு பேர்கிட்ட இருக்கு அப்படின்றது எனக்கு தெரியல. அந்த மாதிரியான புரிதல்களை ஒரு விழிப்புணர்வா ஒரு அட்வொகசி சென்சிடைசேஷன் ப்ரோக்ராமா பண்ணிட்டு வரோம். இது கூடவே வந்து நான் கவிதை எழுதுவேன், கதை எழுதுவேன். இயற்கை எழுதிய கவிதைகள் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் எழுதி வெளியிட்டிருக்கேன். முழுக்க முழுக்க ஒரு கவிதை தொகுப்பு. அந்த கவிதை தொகுப்பு எப்படின்னா, ஒரு பெண் எப்படியெல்லாம் ஆசைப்படுவா இந்த சமூகத்துல வாழணும், அதே ஈக்குவலா தான் நாங்களும் வாழணும்னு நினைக்கிறோம். அதுக்கான ஒரு சூழல் எப்படி இருக்குன்றதுக்காக அந்த கவிதைகள் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு கவிதை புக்கு வெளியிட போறேன் அடுத்த மாசம், கூந்தலும் மீசையும் சொல்லிட்டு. எல்லாருக்குமே, எல்லா ஆண்களுக்குமே மீசையும் இருக்கு, கூந்தலும் இருக்கு. எல்லா பெண்களுக்குமே மீசையும் இருக்கு, கூந்தலும் இருக்கு. ஆனா அந்த மீசையும் கூந்தலும் எந்த அளவுக்கு சண்டை போட்டு சாடை காட்டி இந்த சமூகத்துல தன்னுடைய குடும்பத்தோட ஒன்றி வாழுது அப்படின்றதுதான் அங்க பெரிய ஹைலைட்ஸா இருக்கும். சோ அந்த மாதிரி எங்களை மாதிரி இருக்கிற 3ஆம் பாலினம் இருக்கிற இப்படி வந்து ஓவர் கம் பண்ணி ஒவ்வொரு விட்டு டர்க்கிள் பண்ணி எப்படி வெளியில வந்து
இந்த சொசைட்டில நானும் ஆஸ் எ டிரான்ஸ் பர்சன் நான் வந்து ஜெயிச்சு நிக்கணும் அப்படின்றது. எல்லாருக்கும் கிடைக்கிற ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வந்து சில பேருக்கு கிடைக்குமா அப்படின்னா கிடைக்காது. எல்லாருக்கும் கிடைக்கிற மரியாதையும் சில பேருக்கு கிடைக்காது. நான் நல்லா புரிஞ்சுக்கினேன், இந்த சொசைட்டி வந்து நாம வந்து அந்த சொசைட்டிக்கு மரியாதை பண்ணா சொசைட்டி நிச்சயம் நம்மளை திரும்பி பார்க்கும். நாம அந்த சொசைட்டிக்கு ஒரு கௌரவத்தை ஏற்படுத்தணும்னா, ஒரு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தணும்னா அந்த சொசைட்டி நம்மள அலங்கரிக்கும் அப்படின்னு நான் நினைச்சுக்கினேன். அதனாலதான் இந்த 8-9 இயர்ஸ் ஆகுது. இவ்வளோ தூரம் நான் வந்து ஒரு 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 விஷயத்த வந்து நான் மேல கொண்டு வந்து அதை இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்ணி அதை ஒரு சஸ்டெயினா கொண்டு வந்து நிறைய நண்பர்கள் வந்து நான் பண்ற வேலைய சப்போர்ட் பண்ணி ரெகக்னைஸ் பண்ணி அதை ஆத்தரைஸ்டு பண்ணி எனக்கான அந்த பரிந்துரைகள் பண்றாங்க, ரெஃபரல்ஸ் பண்றாங்க. ஸ்வேதா நல்லா பண்ணுவாங்க, கரெக்டா இருக்கும் அவங்க டீம் அப்படின்னு சொல்ற விஷயத்துல நான் நிறைய மெயின் ஸ்ட்ரீமை சம்பாதிச்சிருக்கிறேன். காசு பணம் இன்னைக்கு வரும், நானே நாளைக்கு ரோட்ல போய் நின்னா எனக்கு காசு வரும். பட் இந்த கோவிட் சிச்சுவேஷன்ல அந்த சர்க்கிளும் வந்துடுச்சு. ஏன் அப்படின்னா என் ஆபீஸ்க்கு வந்து ரெண்ட், கரண்ட் பில்லு, இபி, சாப்பாடு, வர கம்யூனிட்டிக்கு வந்து டீ காஃபி, இது எல்லாமே பாக்குறதுக்கு ஒன் பர்சன். சோ இது எல்லாமே ஒரு லெவல்ல போகும்போது நானே போய் ரோட்ல நிக்கலாமான்னு எனக்கு தோணி இருக்கு சில நேரங்கள்ல. பட் அது வந்து என்னுடைய கோல் கிடையாது. நான் எதை நினைச்சு இந்த ஆர்கனைசேஷன் ஆரம்பிச்சனோ, we are born to win, எல்லாருமே சாதிக்க பிறந்தவர்கள் தான். அந்த சாதிக்க பிறந்தவர்கள் எல்லாருக்குள்ளயும் திறமைகள் இருக்கு. எல்லாரும் ஒவ்வொரு வாய்ப்பை உருவாக்க முடியும். ஆனா ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் கிடைக்கல, அவங்களுக்கான அந்த வழி, அந்த வே கிடைக்கல. அந்த வேவும் வழியும் கிடைச்சிச்சு அப்படின்னா இந்த சொசைட்டில எல்லாருமே ஈக்குவல் தான். யாருமே ஆம்பளை பொம்பளை டிரான்ஜெண்டர்ஸ் அப்படிலாம் கிடையாது. எல்லாருமே ஹியூமன், எல்லாருமே ஈக்குவல் தான். ஏன் இத சொல்றேன்னா, நாமளா இருந்துட்டோம்னா நம்மள யாரும் கேள்வி கேட்கவோ பேசுறதுக்கோ ரைட்ஸ் கிடையாது. நாமளா இருக்காத பட்சத்துல நாம வழிமீறி போகும்போது இந்த சமூகம் நம்மள கேள்வி கேட்கும். கண்ணாடி அழகு பார்க்க மட்டும்தான் கண்ணாடி கிடையாது. அந்த கண்ணாடிய சில நேரங்கள்ல உடைக்கிறதுக்கான கூட இருக்கிற நபர்கள் இருப்பாங்க. சில பேர் சொல்லுவாங்க, என் ஃப்ரெண்டு குட் ஃப்ரெண்டு, நான் ஒரு நல்ல பார்ட்னர் செலக்ட் பண்ணிட்டேன், நான் நல்ல ஃப்ரெண்டை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்ட்டு. என்னைக்கு நாம நல்ல நண்பர்களை தேர்ந்தெடுக்கிறோமோ அந்த நல்ல நண்பர்கள் தான் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஏதோ ஒரு விதத்துல, ஏதோ ஒரு முற்போக்குல, ஏதோ ஒரு சிந்தனையில, ஏதோ ஒரு வழிகாட்டியா இருப்பாரு. நாம இது வரைக்கும் நல்ல நண்பர்களை தேர்ந்தெடுக்காத சூழல்ல இருக்கும்போது எப்படி நம்ம நல்ல நண்பர்கள்ல வந்து வச்சுட்டு வேலை பார்க்க முடியும் அப்படின்னு இருக்கும்போது, இந்த காலத்துல பொறாமை ஈகோவும் இருக்கும்போது காம்ப்ளெக்ஸ், டிஸ்கிரிமினேஷன், வயலன்ஸ் எல்லாமே இருக்கு. ஒரு ஸ்வேதா நிக்கிறேன் அப்படின்னா எனக்குள்ள இருக்கிற அந்த கர்வம், எனக்குள்ள இருக்கிற அந்த கட்ஸ், எனக்குள்ள இருக்கிற அந்த எண்ணங்கள், என்னுடைய மனசு, என்னோட எண்ணம், ஐ லவ் மை செல்ஃப். அதை விட நான் ரொம்ப பெண்மையை விரும்புறேன். என்னுடைய பெண்மை என்னுடைய கடைசி மூச்சு வரைக்கும் இருக்கும் வரை நானா இருந்து என் சமூகத்துக்கும் இந்த பொது சமூகத்துக்கு திருநங்கைகள் பத்தின புரிதலையும் அந்த திருநங்கைகளுடைய புரிதலோட இணைந்து மற்றவர்களுடைய பார்வையில வேற்று பார்வையா திருநங்கைகள் வந்து இல்லாம திருநங்கைகளாலையும் சாதிக்க முடியும். ஒரு டிரான்ஜெண்டர் ஆர்கனைசேஷன் யாரு இருக்கிறாங்க இந்தியாவில அப்படின்னா அது பார்ன் டு வின்னா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். அதுக்கான உழைப்பை நான் போட்டுட்டு இருக்கேன் டே டு டே லைஃப்ல. இது கூடவே எம்பவர்மெண்ட்டுக்காக நாங்க வந்து வருஷத்துக்கு 2 ப்ரோக்ராம் பண்றோம். ஒண்ணு வந்து டிரான்ஸ் அச்சீவர்ஸ் அவார்ட் ஃபங்க்ஷன் ஏப்ரல்ல, இன்னொன்னு வந்து மிஸ் தமிழ்நாடு டிரான்ஸ் குவீன். இது எல்லாமே எம்பவர். நிறைய பேர் இன்னைக்கு உமன் எம்பவர்மெண்ட்டை பத்தி நிறைய பேசியிருக்காங்க. பட் இன்னைக்கு உமன் எம்பவர்மெண்ட் பேசினாலும் உமனுங்களுக்கு செக்ஷுவல் ஹராஸ்மெண்ட்டும் செக்ஷுவல் அபியூஸும் சைல்டு அபியூஸும் நடந்துதான் இருக்கு. அதை தடுக்க யாராலையும் முடியல. அதே மாதிரி இன்னைக்கு திருநங்கைகள் எம்பவர்மெண்ட் பேசுறதுக்காக நிறைய பேர் முன் வந்தாலும் பாலியல் தொழிலும் கடைகேட்டலும் நடந்துதான் இருக்கு. ஏன்னா அதுக்கான சூழல் ஈஸி மணி வேன்னு ஒண்ணு இருக்கு. எங்கேயோ பிறந்து எங்கேயோ வளர்ந்து யாருக்கிட்டயோ கை கட்டி கால் கட்டி ஒரு 12,000 ரூபாய் சம்பளத்துக்கு வேலை செஞ்சு தான் வயிற்ற கழுவணும்னு நினைக்கிற திருநங்கைகளும் இருக்கிறாங்க. எனக்கு யாருமே இல்ல, ஃபேமிலி இல்ல, ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்ல, நான் யாருக்கிட்ட வாழ்ந்து என்ன பிரயோஜனம், நானா இருந்து என்ன பிரயோஜனம், பிச்சை எடுக்கிற பாலியல் தொழில் பண்றேன், நான் சாப்பிட்டு சந்தோஷமா இருக்கிற காலத்தை சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு போகணும்னு நினைக்கிற திருநங்கைகளும் இருக்கிறாங்க. ஆனா ஒவ்வொரு படியும் அடிக்கல்லா வச்சு மேல வரும்போது அதுக்கான சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்துற சூழல் வந்து அதுக்கான சூழலை ஏற்படுத்தும் போது நாம
ஒரு லெவல்ல திங்க் பண்ணும்போது ஓகே நான் இந்த விஷயத்தெல்லாம் நல்லபடியா பண்றேன், இந்த விஷயத்த நல்லபடியா பண்றேன், என் சமூகத்துக்கு நான் ஏதோ செய்யறேன் அப்படின்ற ஒரு உள்ளார்ந்த உணர்வு என்னைக்கு தூண்டி எழுக்கிறதோ அன்னைக்குதான் we are to the born to win. So நான் எல்லாரையும் born to win-ஆ தான் பாக்குறேன். யாரும் சலிச்சவங்க கிடையாது. எல்லாரும் ஈக்குவல் ரைட்ஸ், ஈக்குவல் ஜெண்டர். ஒரு ஜெண்டரை புரிஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னா, ஒரு மனுஷனோட ஜெண்டரை புரிஞ்சுட்டாங்க அப்படின்னா அவனுடைய வாழ்க்கை சுவாரஸ்யமாகவும் சிந்தனை உள்ளவும் நல்ல எண்ணங்களோடவும் இருக்கிறான். மாசம் ஜாய் ஆஃப் கிவிங் வீக் ஃபர்ஸ்ட் வீக் அக்டோபர்ல மிஸ் தமிழ்நாடு டிரான்ஸ் குயின் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு. அந்த ப்ரோக்ராம் நான் 5வது எடிஷன் பண்றேன். 13 திருநங்கைகள் கலந்துருக்கிறாங்க. அந்த திருநங்கைகளை ஒரு வருஷத்துக்கு அடாப்ட் பண்ணி எஜுகேஷன், எம்ப்ளாய்மெண்ட், எம்பவர்மெண்ட் பண்ண போறோம். அது கூடவே திருநங்கைகளுடைய வாழ்க்கையில எப்படியெல்லாம் எம்பவர் பண்ணாதான், ஏன்னா இன்னைக்கு கைத்தட்டி காசு போட்டு போற ஜனங்களா தான் இருக்கிறாங்களே தவிர அதுக்கான சிந்தனையோட ஜனங்கள் இருக்கிறாங்களா அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியா இருக்கு. ஏன் அப்படின்னு சொல்றேன்னா, இன்னைக்கு பிரபலங்களா இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டுமே பிரபலங்களோட வாழ்க்கை வரலாறு மட்டுமே பேசக்கூடிய கைத்தட்டலமா இருக்கிறாங்க. எங்களை மாதிரி கிராஸ் ரூட் லெவல்ல இருக்கிற திருநங்கைகளை மேல கொண்டு வந்து அதுக்கான வழிமுறைகளை ஏற்படுத்துற மாதிரியான இருக்கிற விஷயங்கள் எதுவுமே இல்லைன்றதுதான் இது. அடுத்த மாசம் 9ஆம் தேதி சென்னையா ஹெரிடேஜ் சென்டர் சேத்பட்ல மிஸ் தமிழ்நாடு டிரான்ஸ் குயின் அப்படின்ற ஒரு ப்ரோக்ராம் நடக்குது. எல்லாரும் வாங்க, சப்போர்ட் பண்ணுங்க. என்னோட கூந்தலும் மீசையும் கவிதை தொகுப்பு வெளியிட போறேன். நீங்க எல்லாரும் ஃப்ரீயா இருந்தீங்கன்னா, ரோட்டரி ஆல்வேஸ் சப்போர்ட் ஃபார் டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் கம்யூனிட்டி. மெனி ரோட்டரி இருக்கு. ஐ திங்க் 156 ரோட்டரி இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அந்த 156 ரோட்டரி மெனி டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் சப்போர்ட் பண்ணுது. we are supporting too. so thank you. இந்த மாதிரி மீட்டிங் இந்த கோவிட் சிச்சுவேஷன்லயும் ஆன்லைன்ல ஏற்பாடு பண்ணி வித்யா மேடமுக்கும் வசந்தி மேடமுக்கும் வித்யா மேடம் என்ன கனெக்ட் பண்ணி விட்டு வசந்தி மேடம் சொல்லி இந்த மீட்டிங்ல என்ன பேச வச்சு நிறைய பேருக்கு ஒரு டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ் பத்தின ஒரு கிரியேட்டிங் அவேர்னஸ் கிரியேட். தேங்க்யூ சோ மச். ப்ரோக்ராம்க்கு வாங்க, சப்போர்ட் பண்ணுங்க. ப்ளீஸ் சப்போர்ட் அவர் ஆர்கனைசேஷன். சைதாப்பேட்ல கூகுள்ல born to win போட்டீங்கன்னா வரும். ஒரு நாள் விசிட் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ சோ மச். இந்த டே ஒரு சூப்பர் டேவா இருக்கும். டே டு டே ஒவ்வொரு பர்சனையும் இந்த சீனியர் சிட்டிசன் நிறைய பேரை பேச வச்சு அழகு பாக்குறாங்க. சோ தேங்க்யூ சோ மச் வசந்தி மேடம். ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. ஸ்வேதா, கார்ஜியஸ், சிம்பிளி வண்டர்ஃபுல். நான் 2-3 நீங்க உங்களோட டேக்லைனும் நீங்க சொல்லணும். நான் பேசி முடிச்ச பிறகு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அந்த லைன். நீங்க ஒரு பெண்ணின் வலிமை என்னோட இருக்கணும் அப்படி போட்டிருக்கீங்க. அந்த பெண்களுக்கே உரித்தான ஒரு அழகை தேடி கொடுத்துருக்கீங்க. நிறைய பெண்களுக்கும் இது புரிதலாக இருக்கும். குட் கேர்ள். அப்புறம் ஸ்வேதா, 4th to 11th of October ரோட்டரி ரீகனெக்ட் வீக்னு பண்ணுவோம். நீங்க ஒரு 20-25 பேர் டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸை ரெடி பண்ணீங்கன்னா வர்ச்சுவலா ஒரு 2-3 பர்சனாலிட்டி செஷன்ஸ் மாதிரி பண்ணினோன்னு வைங்க. அவங்களுக்கு அந்த கனெக்ஷன்ஸ் வரும், அவங்கள வளர்த்துக்கிடுவாங்க. நீங்க இவ்வளவு பண்றீங்க வளர்க்கறதுக்கு. உங்களை மாதிரியே பேசக்கூடிய இன்னொரு 1000 பேரை நீங்க உருவாக்கணும். அதான் உங்களோட கோலா இருக்கணும். பிகாஸ் நீங்க ஒரு ஆளு இவ்வளோ மாற்றம் கொண்டு வர முடியும்னா உங்களை மாதிரி ஒரு 1000 பேர் வந்துட்டாங்கன்னு வைங்க, கார்ஜியஸா இருக்கும். ஸ்வேதா, காட் பிளஸ் யூ. எனி அதர் காமெண்ட்? அண்ட் இந்த நான் உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் பண்றேன். ரெடி பண்ணீங்கன்னா அக்டோபர் 4th 11th நீங்க சொல்ற ஏதான ஒரு டைம்க்கு we'll get it done. ஒரு 4-5 செஷன் பண்ணினோன்னு வைங்க. மெயின் ஸ்ட்ரீம்ல கலக்கட்டுக்கு ஒரு கை தட்டுற ஓசைக்கு கட்டுக்கு 2 கை வேணும் இல்லையா? அதனால எஃபர்ட் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் சைட்ல வரணும், கம்யூனிட்டி சைட்ல வரணும். பெண்களை ஏற்றுக்கிறதுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொன்னா ஆண்கள் 50% எஃபர்ட், பெண்கள் 50% எஃபர்ட். என்னோட ஓல்டு ஏஜ் பார்த்துட்டு நிறைய பேர் இந்த அம்மா என்ன பண்ண போறாங்க அப்படியே கேட்டுட்டு இருப்பாங்க. I have to work doubly harder to prove myself. அப்பதான் எனக்கு இலூண்டு ஸ்பேஸ் கொடுப்பாங்க. அது மாதிரி நம்ம 2 குரூப்ஸும் ஒன்னா ஒர்க் பண்ணா absorption is so much possible. Vasanthi? Yeah. I just like to say that I've been to at least, I think she's been conducting this trans queen for the last, I think 8 or 9 years. I've been almost every year. Maybe 1 or 2 I would have missed. And it's as professionally conducted as a Z Awards or a Sun TV Awards. And I would urge all of you to come there and see it for yourself and see how to help them going forward.
மோஸ்ட் வெல்கம் மேம். ஏன்னா வித்யா மேம் வந்து என்னோட ஷோவை வந்து டைரக்டா பாத்திருக்காங்க. ஒரு டிவி ஷோ மாதிரி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அது எல்லாமே வித்யா மேடம் மட்டும் பார்த்தா போறாது. வித்யா மேடம் மாதிரி இருக்கிற வசந்தி மேடமும் நிறைய பேர் வந்து நேர்ல பார்த்தாதான் அதோடைய அவுட்கம் என்ன தெரியும், எங்களுடைய எஃபெக்டோட அவுட்கம் என்ன. ஓ, டிரான்ஜெண்டர்ஸும் இந்த மாதிரி நிகழ்வுகள் பண்ண முடியுமா அப்படின்ட்டு. Thank you, madam. I am Harihara Mahadevan. Thank you, Swetha Sudhakar, madam. I'm inviting you for one of our platforms very soon. I will call you. Thank you, sir. It's also online platform. Thank you. Thank you, Vidya. Thank you, Hariharan sir. வசந்தி மேடம் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த வயசுலங்கிறதோட அவங்க எங்களாரி எவ்வளவு ஆட்டி வைக்கிறாங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது. அதெல்லாம் பிஹைண்ட் தி சீன் நடக்கிற வேலை. ஒரு மாசமா அவரோட கசின் பையன் கூட பார்க்காம என்ன போட்டு வரட்டி வாட்டி எடுத்திருக்காங்க. Don't underestimate her. She's a very good leader. She's a very good go-getter. Otherwise, is no limitation for Vasanthi madam. And Swetha madam, ரொம்ப தேங்க்ஸ் நீங்க வந்து எங்களோட பேசினது. ஏன்னா உங்களை மாதிரி நிறைய பேர் எங்களோட பேசதான் மொத்தம் எல்லாருக்குமே ஒரு தெளிவு வரும். ஆஃப்டர் ஆல் அவங்களும் ஒரு குட் பீப்புள், அவங்களுக்கும் ஒரு லைஃப் வேணும். வி ஷுட் கிவ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஸோ அதை பத்தி டவுட்டே கிடையாது. நீங்க எல்லாம் இப்போ டெஃபினட்டா 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு சிச்சுவேஷனோட இன்னைக்கு பார்த்தாக்க மச் பெட்டர். லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் ரிசெப்டிவ். இப்போ கவர்மெண்டே நிறைய ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் தேர்ட் ஜெண்டர்னு கூட போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இப்போ தட்ஸ் வெரி நைஸ் டு நோ ஆல் தட் பீப்புள் ஆர் அக்செப்டிங். திஸ் இஸ் ஒன்லி திங்க் ஆஃப் தி மைண்ட். அவ்வளவுதான். இதுல நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுங்கிறது மைண்ட், நத்திங் எல்ஸ். இதுல பிசிக்கலுக்கோ இதுக்கோ அதுல கொஸ்டினே கிடையாது இதுல. அவ்வளவுதான். And such nice people, you also have feelings, you also have hopes, you also have dreams. இது தப்பு எதுவுமே இல்லை. நீங்க எல்லாம் நல்லா மேல இன்னும் சமுதாயத்தை இன்னும் நிறைய மிக்ஸ் பண்ணி you all get into big post. அப்பதான் ஒரு ரெக்கக்னிஷன் உங்களுக்கும் வரும். And I'm happy நீங்க ஒரு லீடரா அதை எடுத்துட்டு நீங்க taking it forward for all your other people. Thank you, Swetha madam. இன்னைக்கு மார்னிங் எங்களோட வந்து அட்ரஸ் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ்.